Okay, we will discuss 2019 past paper question number 5. It's about cost of capital, right? So theoretical part discuss panitam cost of capital, right? Today we are going to discuss about the past paper question, which is a full question. Right? 2019 ஆண்டு வினாயிலக்கம் 5. An exact form the statement of financial position of PQR company has been given below. Ordinary share capital per share value is given 20 rupees, 500,000. Retained earnings 700,000. 15% debenture at 200 rupees. Okay. Preference share at 20 rupees. You have been given the following additional information. All the debentures are preference shares are redeemable. 12% of dividend has been promised for preference shares. Ordinary shares, preference shares are sold in the market at a price of 20 rupees, 180 rupees, 16 rupees. Risk-free rate 4%, beta value 1.25. Market premium is 9.6%. Tax rate is 40%. Right? What is first? You have to identify, you have to calculate cost of ordinary share capital, right? இப்போ நாம வந்து weighted average cost of capital இந்த விடயத்துக்கு வாரதுக்கு மூன்று வகையான விஷயங்களை நாங்க படிச்சோம். ஒன்று cost, அது ஒவ்வொரு காம்போனண்டா பார்த்தோம். equity shares component எப்படி கால்குலேட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் debt capital, அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம் preference share, அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம் ordinary share capital. மூண்டை add பண்ணுகின்ற பொழுது வாரதுதான் weighted average cost of capital, right? இப்போ இந்த கணக்குல வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னன்னு சொன்னா ஷேர் கேபிட்டல் டோட்டல் அமௌண்ட் தந்து இருக்கிறார். அதாவது ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நிதி கூட்டு தகவலின்படி 500,000 share capital, ordinary share capital, retained earning, debenture, preference share எல்லாம் தந்திருக்கார், right? So the par value also given. மேலதிகமான தகவல்ல வந்து சந்தை பெறுமதி மார்க்கெட் வேல்யூவும் தந்திருக்கார், right? So let's do this question, right? தரப்பட்ட பல வழிகளை பயன்படுத்தி equity ஷேருக்குரிய cost of capital கணிக்கிறத பார்த்திருக்கோம், right? According to my examples, right? I hope I can share that. Let's share the screen, right? நான் தியரி பார்க்கின்ற பொழுது பார்த்திருக்கோம். கெப்பம் மாடலை கொண்டு நாங்க வந்து செய்யலாம். கெப்பம் மாடலை கொண்டு நாங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம், right? Let me to take a pen, right? Kepler model, DCF. Third one is on bond yield plus risk method. கணக்குல தரப்பட்ட தரவின்படி, right? Risk free rate தந்திருக்கார், risk premium தந்திருக்கார், beta value தந்திருக்கார். Therefore you can go for a Kepler model. Kepler means asset pricing model, right? Let me to take a whiteboard. Right. Share a whiteboard. Okay. What is the formula? Remember, just before I show the formula,
This is the formula, right? Case is equal, cost of ordinary share capital is equal risk-free rate plus risk of market RM minus நான் R இந்த வாய்ப்பாடு போட்டு படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், right? Minus RF into beta value, right? So I will go back to whiteboard. Right. Cost of ordinary share capital is equal RF plus beta RM minus RF. I hope you remember this formula. So somebody is chatting. Okay. Right. So RF mean, right? What is RF? Risk-free rate. Risk-free rate, right? RM or KM, whatever the letters. What is KM? Return on market portfolio, right? I hope you remember well, right? What is beta? Riskiness of a particular security. Riskiness of a particular security, right? Right. I'll move to the question. Right? According to the question, risk-free rate is given. How much risk-free rate? 4%, which means 0.04. Try to take the pen. Right. The decimal is now it's clear, right? Plus risk premium. Right? There are two things I explained in the last class. One is this part, right? These two. The other point, do you remember? I explained the other point. I'll take another different color with the beta.
right? பீட்டாவோட வாரதை நாங்க சொல்றோம் risk premium, risk premium, right? பீட்டா இல்லாம இருக்கிறத நாம சொல்றோம் per unit risk, per unit risk, right? assume that இந்த கணக்குல வந்து பீட்டா வேல்யூ வந்து 1.25 தந்திருக்கிறார், மார்க்கெட் ரிஸ்க் பிரீமியம் 9.6 தந்திருக்கிறார், ரைட்? மார்க்கெட் ரிஸ்க் பிரீமியம் என்றால் அதனுடைய பொருள் பீட்டா இன்டு RM minus RF அல்லது KM minus KF, right? Whatever the letters you can apply. Okay, தெளிவா வழங்கிக் கொள்ளுங்க. ரிஸ்க் பிரீமியம் என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் பீட்டா தர பிராக்கெட்ல இருக்கிற RM minus RF. What is RM? Right, you should keep in mind return on market portfolio. What is RF? Risk free rate. அப்ப RM ல இருந்து RF கழித்து பீட்டாவால் பெருக்கிய பெருமானம் தான் ரிஸ்க் பிரீமியம். RM ல இருந்து RF கழித்து வாரது ஒரு அலகு per unit risk, right? கணக்கில் என்ன செய்திருக்கார் என்றால் பீட்டா வேல்யூ தந்திருக்கிறார், எவ்வளவு, right? 1.25, right? I will do like this, right? I will write it down further. I'll take it down this, right? 0.04 plus 1.25, that is the beta value. That is the beta value. I'll erase this. Okay. பீட்டா வேல்யூ தந்துட்டு ரிஸ்க் பிரீமியம் என்று சொன்னால் நீங்க ரிஸ்க் பிரீமியம் என்று சொன்னால் பீட்டாவை இக்னோர் பண்ணிட்டு டைரக்டாவே என்ன செய்யலாம், பீட்டா இன்டு RM மைனஸ் RF குறிய பதிலாக பிரதியீடு செய்யலாம், ரைட்? பீட்டா வேல்யூ தந்திருக்கிற காரணத்தால we will assume, right, RM minus RF உடைய பெருமானத்தை தான் ரிஸ்க் பிரீமியம் per unit என்றது நான் நினைக்கிறேன் மிஸ் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன் 9.6% தந்திருக்கார். We will assume, right, per unit risk, right? Per unit risk. So 1.25 ங்கிறது பீட்டாவுடைய வேல்யூ, ரைட்? இன்டு பிராக்கெட்ல இருக்கிற RM minus RF க்கு பதிலாக நாங்க என்ன செய்யலாம், sorry, 9.6% mean 0.096 என்ன செய்யலாம், பிரதியிடலாம். So what is the answer you get? Put your answer in the chat box. So you have to multiply this first, 1.25 into 0.96, sorry, 0.096 plus 0.04, 16%. The answer is 16%.
This is the answer for the A part of fifth question. Okay, right. Secondly, we'll move to the preference share. Cost of preference share, right? Cost of preference share, that is equal dividend upon price, right? Dividend upon price. Okay, you should know the dividend. முன்னுரிமை பங்குக்குரிய லாபம் வந்து முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட பெர்சன்டேஜ்ல கொடுக்கப்படும், ரைட்? Preference shares each 20 rupees 300,000 மொத்தமாக தரப்பட்டிருக்கு மூலதனம். மேலதிக தகவல்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது 12% of dividend has been promised to pay for preference shareholders. Therefore, 12% into, right? 12% into 20 rupees, how much? How much? 12% into 20 rupees, which means 0.12 into 20, 2.4, not 240, 2.4, right? 2.4 upon the price. Now you have a confusion. Ordinary shares, debentures, preference shares are sold in the market at a price of 20 rupees, 180 rupees, and 16 rupees. 16 rupees. ஆனால் ஐந்து நிதிக்கூட்டிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பகுதியில் வந்து 20 rupees face value தந்திருக்கார். So you have to take market rate 16. Right? So what is the answer? %16 in a sense 0.16. 2.4 upon 16 is equal 15%. 2.4 upon 16 is equal, yes, 15, right? Which means 0.15, right?
take a new whiteboard, right? Right? Third part, C part, right, is asking cost of debenture capital. Cost of debenture capital. Right? Cost of debenture, how we studied KD into 1 minus T. Right? நான் ஒரு விடயத்தை சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன், தவறிட்டேன். Right? I forgot to say one thing. ஏன் மார்க்கெட் வேல்யூ எடுத்து செய்கிறோம் என்ற ஒரு கேள்வி வந்தால் ஃபேஸ் வேல்யூவும் இருக்கு, ப்ரைஸை பொறுத்த மட்டும். மார்க்கெட் வேல்யூவை ஏன் எடுத்து நாம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால், இதற்கு அடுத்த கேள்வி டீல வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு. ரைட்? வெயிட்டட் எவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வித்தின் பிராக்கெட் பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் வேல்யூ. பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் வேல்யூ. மார்க்கெட் வேல்யூல வெக்க கணிக்கணுமாக இருந்தால் அந்த வெக்கனுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் நாங்கள் என்ன செய்யணும், மார்க்கெட் வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி கால்குலேஷன் செய்யணும். தியரி பார்க்கும் பொழுது ஜஸ்ட் வி மேட் அ கால்குலேஷன். ரைட்? பேசிக்காக வந்து நம்ம கணக்கோடு நம்ம கால்குலேஷன் செய்து கொண்டு போகணும். பட் இந்த கேள்வி பேப்பர்ல வெக்க வந்து மார்க்கெட் பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் வேல்யூல கேட்டிருக்காரு. அதால நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எல்லாத்தையும் மார்க்கெட் வேல்யூல நாம செய்து கொண்டு வந்தோம். ரைட்? இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை வரப்போகுது, not issue. Right? What we have learned, cost of debt is equal KD 1 minus T. KD எங்களுக்கு தெரியும். ரைட்? KD எப்படி கணிக்கலாம்? I'm sorry. Right, I'll take different color. KD. How can you calculate KD? Right? எவ்வளவாம் I'm sorry, டிபெஞ்சருக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கணக்கில் சந்திக்கார் 15%. 15% into how much the price of the debenture is 200 rupees. That is equal to how much? 30 rupees. 30 rupees. Tax rate தந்திருக்கிறார் 40%. ஓகே, மார்க்கெட் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி கேட்டதால ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ல நாங்க பிரைஸ் போடுகின்ற பொழுது, ரைட், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் டிவிடெண்ட் அப்போன் ரைட் டி அப்போன் பி நோட்ல என்ன செய்தோம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருடைய மார்க்கெட் வேல்யூவை அதில் பிரிச்சோம். ஸோ லைக் தட், ரைட், இங்கேயும் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, right, I'll take different color. You have to divide by, right, the price.
right? That is how much market price? 180 rupees. 180 rupees. Now you can do the calculation, right? 30 into 1 minus 0.40 upon 180. What is the answer? 30 1 minus 40 into, no, not into 180, 0.1, right? 10 percentage. Okay, now what we have to do, இப்ப நாம so somebody has put question, can you explain, sir, why did we put market price? அதான் நான் சொன்னேன், கேர்லி பேப்பர்ல வந்து, ரைட், கேர்லி பேப்பர்ல வந்து வெட் கணிக்க சொல்றதுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ அடிப்படையா, therefore price வந்து நாங்க மார்க்கெட் வேல்யூவால என்ன செய்யணும், சீராக்கம் செய்யணும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ரைட், நான் என்ன விஷயங்களை தெளிவா படிப்பிச்சேனோ அந்த ரெக்கார்டிங் எடுத்து கேளுங்க, ரைட்? கேட்காம சும்மா வந்துட்டு அதை பண்றலையான்னு கேட்காங்க, ரைட்? இஃப் யூ மிஸ் த கிளாஸ், ரைட், just listen the previous video, right, and try to do this exercise because it's difficult to repeat each and every time, right? Now you should know the weight of debt, weight of preference share, weight of common stock, weight of common stock. இப்போ என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் KS, KP, KD into 1 minus T இந்த பகுதியை மாத்திரம் தான் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம், கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த பகுதியை மாத்திரம் தான் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நாம என்ன செய்யணும், உரிய வெயிட்டால, ஆர்டினரி ஷேருக்குரிய வெயிட்டால ஆர்டினரி ஷேர் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் நாம என்ன செய்யணும், பெருக்கணும். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்குரிய வெயிட்டால ப்ரிஃபரன்ஸுக்குரிய காஸ்ட்டை நாம என்ன செய்யணும், பெருக்கணும், ரைட்? டிபெஞ்சருக்குரிய வெயிட்டால டிபெஞ்சருக்குரிய காஸ்ட் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கோம், அதை பெருக்கணும். இதுக்கு வாரம் ஆன்சரை நம்ம என்ன செய்யணும், ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணினா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வரும், ரைட்? So part D is
Back. Back. Right. So you have to calculate the weight. Can you, I'll give 1 or 2 minutes. Can you calculate the weight and put it in the chat box? Right? Yes? Yes? Can you find the weight? Can you find the weight? I'll take a Excel sheet, then it's easy. Yes, you can put the answer in the chat box, right? I'll give 2 or 3 minutes. You can do the calculation. Yes, try yourself. How to find it, right? So at the beginning,
onwards, I'm telling you, right, about this market value, right? So according to the, let me do it in the Excel, it's easy, right? According to the information given, right, so I'll put capital, number of amount, right, per share of debenture, share of debenture. I'll show you, right, when we are discussing the theoretical part, easy, right? I'll put ordinary share capital, right? Amount வந்து தந்திருக்கிறார் கணக்குல 500,000, right? So price is 20 rupees. I'll put rupees here, right? How many shares? 25,000 shares. I put the touch the comma. And again, the other one is debenture, right? How much the amount? 500,000. 500,000. Price is 200 rupees. Oh, 2,500. Third one is preference share. Shall put it in the short form, right? 300,000, right? Face value is 20 rupees. Okay. So I'll add another column, market value. Right, that is also in rupees. Right, அதுவும் மேலதிக தகவலா கணக்குல வந்து தரப்பட்டிருக்கு. Ordinary share price is 20, right? Debenture is 180, and preference share is 16, right? Now you can find the market value. Say total market value. I'll put in the short form. So that's also in rupees. Okay. என்ன செய்யலாம்? Number of shares தெரியும், market value தெரியும், பெருக்கினால் you can find the market value, right? Now you have to find out right? Now you have to find out the weight, right? Weight காண்றதுக்கு total amount எங்களுக்கு total portfolio is 1190000.
1.19 million. Okay, now 500,000 இப்போ நாங்க என்ன செய்யறோம், வெயிட்டை வந்து மார்க்கெட் வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரியே காண்றோம். காரணம் வெக்க வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ அடிப்படையில் காண சொல்லிருக்கார். ரைட், மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆர்டினரி ஷேர் தெரியும், ரைட், upon total. $0.42, right, on 0.38. Here 0.20. So if we add it, that should be equal to 1, right? Should be equal to 1. Now you know the weight of each component. ஒவ்வொரு componentக்கும் உரிய weight தெரியும். ஏற்கனவே cost நாங்க ஒவ்வொரு componentக்கும் calculate பண்ணிருக்கோம், right? Now you can, what you can do, you can find the WACC. You can find the WACC. Okay, right, I'll remember it again. WACC is equal weight of debt into cost of debt plus weight of preference share into cost of preference share plus weight of common stock into equity shares into cost of equity shares. This is the formula you have to follow. Right? Oh, it's more clear now. Right? So I'll put table. So right, right, here how much the cost of capital we calculated. The first whiteboard, 16%, right? How much we found for preference share? 15%. For this one, what? 0.14 debenture, right? So I'll put 0.16. Weight, of course, you know, 0.42. So therefore the WACC is 0. Right, let it make it, okay, 67. Of course you have return earning, right, the same cost, but we don't consider it for the weight, so therefore it's 0, right? Preference share, so we calculated, no, second one is debenture. 0.1 into weight is 3.8, therefore right, point. What is the weight? Debenture 0.38. Debenture 0.38.
For preference share 0.15, right? The weight is 0.2. How much we calculated? Somebody is putting in the chat. What? Preference share 0.03. Yes, correct. Right. Now if you edit 13.5 percentage. 13.5 percentage. The WACC. Right? Part-time 006. Did you get 13.5? The WACC? Okay. This is the answer for the question 5 D part. Question 5, again first question, right, for the D part. Second question is asking theoretical question. Dividend growth model is not always practical. In case of valuing equity share capital, discuss this statement briefly. Yes, it's not practical when, right, நம்ம dividend growth model பத்தி நான் பார்த்தோம், right? Constant growth, supernormal growth நான் பார்த்தோம், குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி வீதம், right? இது வந்து எந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாம ஆகும் சொன்னால், ஒரு சந்தர்ப்பம், right, ஒரு சந்தர்ப்பம் டிவிடெண்ட் வழங்கப்படாத சந்தர்ப்பம், ரைட்? சாதாரண பங்குதாரர்களுக்கு வந்து பங்கு லாபத்தை பிரித்து கொடுக்கலாம், ஒரு பகுதியை நிறுத்தி வச்சுட்டு ஒரு பகுதியை வழங்குறோம். ஆனால் there are, right, என்ன சொல்றது, சில சந்தர்ப்பங்கள்ல சம்டைம்ஸ் இந்த வருடம் லாபத்தை வழங்காம அடுத்த வருடம் தாரம்னு சொல்லலாம். Why? They are owners, right? Ordinary shareholders. So அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் வருகின்ற பொழுது, right, கம்பெனி வந்து டிவிடெண்ட் வழங்காம விடுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள்ல, right, growth model is not practical. Dividend growth model is not practical. So one is if company do not declare dividend, right?
right? The other occasion, wait, this growth rate G greater than, KE, right? இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள்ல make it bigger, right? Let me to explain that clearly. Where is the formula? Right? This formula, of course, we discussed. I'll make it a bit bigger. Right? I'll take this to explain clearly. So we discussed this formula, right? You remember the non-constant or the growth model, right? என்ன சொல்ற மட்டும் சொல்லிக்கன்னா, right? R minus G பாவிக்கிறீங்க. K நான் போட்டது R. Okay? K பெருமானம் கூடுதலாகவும் growth rate பெருமானம் குறைவாக இருக்கின்ற பொழுதுதான் இந்த மாடல் வந்து பாசிபிள். மாறி வருமாக இருந்தால் G இன் பெருமானம் கூடி R அல்லது K இன் பெருமானம் குறைவாக இருந்தால் you will get minus value. Right? So in that case, it's not practical to use this model. Right? The other occasion is, right, quality of input data is poor. உள்ளீடு செய்யப்படுற தரவு வந்து சரியான ஒரு குவாலிட்டியான தரவாக இல்லைன்னு சொன்னால் this is not practical. The last question, list out 3 efficient market hypotheses, right? There are three, right? Hope I didn't touch this. There are 3 hypotheses. One is weak, semi-strong, right, and the strong. So you have to put the word form.
weak form, semi-strong form, strong form, efficient market of hypothesis, right? So of course என்னுடைய செஷன்ஸ் வந்து ஒரு ரீகேப் செஷன் மாதிரி தான் நான் செய்கிறேன், right? Not full lectures series, right? So you can get the videos and notes from the download and you can touch all these theoretical parts, right? And recap sessionல அநேகமான கணக்கு calculations தான் நான் கவர் அப் பண்ணியிருப்பேன், right? You can touch these parts from the notes and the video session that you have to download from the LMS. So this is the question of cost of capital. This is the past paper question of 2019, question number 5. Right? So with this part, I am winding up today's lecture.